Gleneagles Chennai has been a leader in transplants with successful programs for liver, lung, bone marrow, kidney, and even hand transplants. The new OPD suite for liver will further enhance the liver program. Liver transplants, and especially the living donor liver transplants, are some of the most difficult surgeries that are available in medical science. And they require not just exceptional clinical skills, but exceptional teamwork and dedication of the treating team. This team of Dr. Joy Varghese, Dr. Anand Vardhan, Dr. Rajnikant, and Dr. Selva have proven time and again that they are able to deliver results on par with the best in the world. And I compliment them all for this achievement. Since the first hospital was launched of Fortis in 2001, it's been a 25-year journey. And with the kind of work and quality that has been delivered over the years, we are now a network of 35 hospitals across 14 cities in India. And I must say that we are very proud to have Gleneagles Chennai as part of that network. We are also very proud to be part of the IHH family, which, as you may know, is home to some of the leading brands of the world, such as Mount Elizabeth Hospitals in Singapore, the Prince Court Hospitals in Malaysia, and the Acıbadem network in Turkey, which is the largest hospital network there. So we're very proud to be part of that family. It brings us immense benefit in terms of clinical and service capabilities. Our focus as a group is really on the pursuit of both clinical and service excellence. And to demonstrate that, we are one of the few groups in the country which has been publishing year on year our clinical outcomes, to show patients the kind of care that they can expect to get here. So once again, thank you, Mr. Balaji. We really appreciate your presence. Thank you to everybody else who has made the time to be here. And again, I thank the clinical team that makes everything happen in the hospital and makes these occasions possible as well. Thank you. Thank you, sir. Gleneagles Hospital has established itself as one of the leading centers for liver transplantation, transforming countless lives through clinical excellence and innovation. To share with us the remarkable journey and achievements, I invite Dr. Joy Varghese, Director, Hepatology and Transplant Hepatology. Over to you, sir. Good morning to everyone. It's a real great pleasure and privilege to welcome all of you to the inauguration of our new liver OPD suite. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Thiru R.J. Balaji sir, for gracefully accepting our invitation in a very short notice. So we know he is very busy in his field, and when I called him, that time he said, if I am in Chennai, definitely I will be there. So now he is with us. Thank you so much, sir. Today, our event is not only the inauguration of the new liver OPD suite, but a moment to reflect on our extraordinary journey for last 7 years, our growth, commitment over the past almost everyone in our field experienced more than 25 years. They are experts, they put all their efforts. During this period, our institute has successfully performed more than 700 liver transplantation in the last 7 years. And out of this 700, 1/3 of the liver transplant is a pediatric liver transplantation. We are very proud to one of the leading liver transplant center in Tamil Nadu. In addition, we have performed more than 200 liver transplant surgeries under Tamil Nadu government CM Health Insurance Scheme. So that ensures the advanced life-saving care to the possible and the economically disadvantaged patients. About this journey, our team has achieved several milestones. We successfully performed a liver transplant to a patient weighing more than 170 kg, which is one of the most challenging case. And we also performed a successful liver transplant in 4.8 kilogram infant, demonstrating our expertise in complex pediatric liver transplantation.
Another significant achievement was completing 4 liver transplant surgery within 24 hours. That reflects the strength, coordination, and the resilience of our team. Furthermore, we have pioneered in the several innovative surgical and critical care the techniques in our liver transplantation to contribute the advancement in the field in India. These accomplishments are not individual achievement. They represent the collective effort of our entire multidisciplinary team, our transplant surgeon, the hepatologist team, and anesthetist, critical care physicians, and nurses, coordinators, technicians, supporting departments, and hospital management. I take this opportunity to express my sincere gratitude to each and every one in the member of the teams for this dedicated that our journey for the last 7 years. Building on this strong foundation in clinical excellence, we are now entering a new and equally important phase in liver care. Our vision is expanding beyond the tertiary care and transplantation to place equal emphasis on prevention and early detection of the liver disease. That will be the key important message we are passing. And as part of this initiative, we have already introduced daily the fibroscan services for early assessment of the liver fibrosis and fatty liver disease. In addition, every weekend, our fibroscan team is actively reaching out to the rural communities and the corporate organization to conduct the screening camps. Along with the screening camps, we are placing that emphasis on education and awareness among the public, government officials, families, and the school children, promoting healthy lifestyle and the prevention of the liver disease. This preventive approach is what truly defines our department today. Our goal is not only treating the advanced liver disease, but also to prevent the progression of the disease and detect it early and a reversible stage. As we celebrate the new beginning, we would like to present a short video showing our new liver OPD and highlighting the journey and achievement of our department. So now you can see our the new OPD, the short video of the what we renovated. Kindly play the video.
Once again, I thank you for your presence, encouragement, and continued support. Let us move forward together in our mission to improve the liver health and build a healthier society. Thank you so much. In addition, so now I am inviting our our director in the Academics and Research Center, Dr. Emmanuel sir. In India, there is no separate fellowship program for the nurses. That means the transplant, the care, nursing care. So in this August occasion, so it's our pleasure to introduce the first time in India for our staff nurses, there is a fellowship program in the transplant nursing. So few words, Dr. Emmanuel sir will deliver. Kindly please. Dear and respected Thiru R.J. Balaji sir, Mr. Anil Vinayak, dignitaries on dais, beloved doctors, nurses, colleagues, students, media, print news, broadcasting channels, digital news platform, good morning to one and all. உங்களுக்கு எங்களுடைய சிறப்பு காலை வணக்கம். It is my privilege and honor to welcome you to this historic occasion as we launch the one-year fellowship program in transplant nursing. A proud member of IHH Healthcare, Gleneagles Hospital, Chennai, a Fortis network hospital, has established itself as a leader in advances healthcare and multi-organ transplantation, recognized for pioneering liver, kidney, heart, lung, and hand transplantation services. The Gleneagles network has successfully performed more than 6,000 transplant procedures since 2013. Our commitment has always been to make world-class healthcare accessible while continuously advancing excellence in patient care. Over the past decade, organ donor registration in India have increased steadily. However, the demand for organ transplantation continues to far exceed the availability of donor organs. Every day, patients and families place their hopes on the possibility of receiving a life-saving transplant. Behind every successful transplant stands a highly skilled multidisciplinary team. And among the most critical members of that team is the transplant nurses. Transplant nurses play a vital role in supporting donor, recipient, and families throughout the transplant journey. They provide comprehensive care before, during, and after transplantation, monitor complex clinical conditions, administer immunosuppressive therapies, identify early signs of organ rejection, educate families, and coordinate recovery plans. The growing need for highly trained transplant nurses has created an urgent requirement for structured, specialized education in transplant nursing. Recognizing this need, our chief patron, COO and head of the hospital, Dr. Niranjani, the visionary behind this initiative,
together with our team of transplant consultants, conceptualized and developed the 1-year fellowship program in transplant nursing. This program has been carefully designed to provide advanced knowledge and hands-on experience in organ donation, transplant immunology, transplant pharmacology, critical care, infection prevention, patient counseling, ethical decision making, and comprehensive pre and post transplant management. Today we are delighted to formally launch this prestigious fellowship in transplant nursing program, a landmark initiative accredited by 2 reputed national professional medical societies. This achievement represents a significant step forward in strengthening and advancing the future transplant nursing workforce in India. Notably, this is the first fellowship program of its kind in this country, designed to develop highly skilled transplant nursing professionals and support excellence in transplantation care. May I now request Mr. Anil Vinayak and Thiru R.J. Balaji to come to the center of the stage to officially launch the program by releasing the fellowship program brochure. I further request Dr. Bishwarup Paul, Dr. Joy to receive the first copy of the brochure from Mr. Anil Vinayak. May I also request our I further request Dr. Bishwarup Paul and Dr. Jai Varghese to receive the first copy of the brochure. I have given all the copies. And I request Chief Patron Dr. Niranjani to receive a copy from Thiru R.J. Balaji. Thank you, sir. As we celebrate this launch, let us reaffirm our commitment to developing highly competent transplant nursing professionals who will contribute to saving lives, support families, and advance the standards of transplant care across the nation. With its state-of-the-art transplant services, outstanding academic environment, and the commitment to excellence, Gleneagles Hospitals Chennai is proud to offer this fellowship program and prepare the next generation of specialist transplant nurses. Dear Balaji sir, மூக்குத்தி அம்மன் படத்தில் கிடைத்த வரங்களை விட மேலும் பல வரங்கள் கிடைக்க பிரார்த்திக்கின்றோம். மற்றும் எல்கேஜி படத்தில் கிடைத்த உயர்வுகளை விட இன்னும் மேலும் மேலும் நற்சுகத்துடன் உயர வாழ்த்துகின்றோம். Thank you all. Thank you, sir. We are truly privileged to have with us our chief guest, Mr. R.J. Balaji. He is a renowned radio jockey, actor, television presenter, comedian, film director, and social influencer. Widely admired for his wit, engaging personality, and impactful contribution to the cinema and society. He has entertained millions while also actively supporting various social causes.
His unique blend of humor, spontaneity, and meaningful communication has made him one of the most loved public personalities in Tamil Nadu. It's my pleasure to invite Thiru R.J. Balaji to deliver the chief guest address. Shall we give a round of applause for R.J. Balaji, please? Nandri, thank you so much. And Dr. C. Manuel, thank you for lighting this place. நிறைய பேர் தூக்க கலக்கத்தில் இருந்தாங்க, அங்கெல்லாம் பார்த்தேன் ஒருத்தங்களை அப்படியே கொட்டாய் விட்டே இருந்தாங்க. உங்களோட அந்த நகைச்சுவைக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடம் கொஞ்சம் அவேக்கா இருக்கு. தேங்க்யூ Fortis Hospital, thank you people for being here. நான் இங்கே வந்ததுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து டாக்டர் ஜாய் வந்து ஒன் ஆஃப் த கைண்டஸ்ட் டாக்டர்ஸ். ஓ, இந்த மாதிரி சொன்னா மியூசிக் போட சொன்னாரா டாக்டர்? ஓகே, கம்ப்யூட்டர் ஜி வேணாம். ஸோ டாக்டர் ஜாய்க்கு வந்து நைட்டு 1 மணிக்கு கால் பண்ணாலும் நைட்டு 3 மணிக்கு கால் பண்ணாலும் ஒரே விதமான பாசத்தோட பேசுவார், எந்தூசியாஸ்டிக்காக பேசுவார். நம்ம உடம்பு சரியில்லாமல் ஒரு வாரம் படுத்துட்டு இருப்போம், ஆனால் அவர் வந்து அதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்ப்பாரு. இப்போதான் இங்கே பாருங்க என்ன பண்ணணும்னா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சா ஒரு சூப்பர் சிங்கர் மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் நோட் வரும். ஒரு 4 மினிட்ஸ்க்கு வாய்ஸ் நோட் அனுப்புவார். அதில் எல்லாமே இருக்கும். ரசம் வைக்கிற ரெசிபி கூட சொல்லுவார். ஸோ டாக்டர் ஜாய் இது மாதிரி என்னோட லைஃப்ல லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். நான் ஒரு ரொம்ப பேனிக் ஆகக்கூடிய பயப்படக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட். லைட்டா வந்து மூக்கு உறிஞ்சாலே அவ்வளவுதான் நம்ம லிவருக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினைப்பலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணி என்ன மட்டும் இல்லை, இப்போ என் ஃபேமிலி, எங்கள் தெரு, எங்கள் ஊர் எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணுறார் டாக்டர் ஜாய். என்கிட்ட அவ்வளோ பேர்கிட்ட அவரோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவர் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து பெருசாக எதுவுமே கேட்டதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் he asked me to be here and I wanted to be here. Thank you so much for the invite, Dr. Joy. And டாக்டர் ஜாய் அளவுக்கு இவரை நான் தொல்லை பண்ணதில்லை, பட் இவரையும் நிறைய வாட்டி தொல்லை பண்ணியிருக்கேன். டாக்டர் கார்த்திக் ஆஞ்சநேயா, தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் குட் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஹியர். அண்ட் நான் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு தெரிஞ்ச டாக்டர் ஒரு ஈவெண்ட் கூப்பிட்றாரு, அந்த மாதிரி தான் நான் வந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ஐ கேம் ஹியர், த டாக்டர்ஸ் டுக் மீ டு அ வார்ட். ஒரு வார்டில் வந்து ஒரு 5 கிலோ குழந்தை பிறந்து ஃபியூ மந்த்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி அந்த குழந்தை வந்து இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்றத நான் போய் பார்த்தேன். ஒரு மாதிரி பயங்கர எமோஷ்னலாக இருந்தது. ஒரு மருத்துவம் வந்து எவ்வளோ வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும், எவ்வளோ பேருக்கு வந்து உயிரை கொடுக்க முடியும், அவங்க உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் ஃபேமிலியோடு இருக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத லைவாக இன்னைக்கு காலைல பார்த்தேன். அண்ட் இன்னொன்று ஒரு கையில் ஒரு புக் வச்சுருந்தாரு. இப்போ நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண அந்த 500 கவர் போட்ட அந்த புக் இல்லை, வேற ஒரு புக் இருந்தது. அதில் வந்து திறந்து பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் 200 பேர்கிட்ட இலவசமாக கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்த்தேன். ஸோ லைக் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரி காசு வாங்குவாங்க அதெல்லாம் இருக்கும்போதும், பட் ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஸ்கீமை ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இவ்வளோ அழகாக தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு லாட் ஆஃப் அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ கைஸ். ஸோ இவர் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு. எனக்கே தெரியாம நான் வந்து என்னோட போன படத்துல கருப்புல வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வச்சு தான் வந்து படம் ஆரம்பிச்சிருப்பேன். ஒரு அப்பாவும் பொண்ணும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதுக்காக வருவாங்க. ஸோ நான் அந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு டாக்டர் சொன்னாரு, அந்த மாஸ்க்லாம் போட்டதுனால அவர் யாருன்னு தெரியல. ஸோ அவர் என்கிட்ட சொன்னாரு, கரெக்டா காமிச்சிருந்தீங்க, சூப்பர், எப்படி இந்த மாதிரி கரெக்டா காமிச்சிருந்தீங்க, எல்லா டீடைல்ஸ் கரெக்டா இருந்தது, நார்மலா படத்துல அப்படி காட்ட மாட்டாங்கன்னு. அதுக்கு காரணமும் டாக்டர் ஜாய் தான். அவருக்கு 500 வாட்டி டவுட்டுக்கு கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கும் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஒரு ஓபி இனாகிரேஷனில் இது அதுக்கு நான் என்ன விதத்தில் பயன்படுவேன்னு தெரில. ப்ராபப்ளி இன்ஸ்டாகிராமில் 4 ரீலில் வருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது மூலயமா நிறைய பேருக்கு தெரிகிற விஷயம் என்னென்னா, நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது. ஸோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு லிவரில் ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணுங்கள், டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள். நான்லாம் வந்து 30 வயசு 35 வயசுக்கு மேலேருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிப்பேன். எதுவுமே இல்லைனாலும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு நோயின்னு நானே நினச்சிப்பேன். அது வந்து ஒரு விதத்தில் வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க கிண்டல் பண்ணுற விஷயமா இருந்தாலும் எனக்கு நிறைய என்னோட உடம்பை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சது. உடம்பை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நினைக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஒரு 35-40க்கு மேலே இருந்தாங்க, ஸ்பெஷலி வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கெலாம் எவ்ரி இயர் ஐ திங்க் எங்கள் அம்மா, என்னோட ஒய்ஃப், என்னோட தங்கச்சி எல்லாருமே வந்து ஐ வில் மேக் தெம் கோ த்ரூ திஸ் டெஸ்ட். காசு இருக்குது பண்ணுறேன்னு இல்லை, இப்போலாம் வந்து கம்மி காசுலேயே கம்மி பேக்கேஜ்லேயே நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லேயே பண்ண முடியும். ஸோ டெஸ்ட் எடுங்க, உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி வர பட்சத்தில் நிறைய நல்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நம்மளை நல்லா பார்த்துப்பாங்க. காட் பிளெஸ் ஆல் த நர்சஸ் ஹியர், ஆல் நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்களாம். ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் டாக்டர் சொன்னார், முடிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் வேணா வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பிளான்லலாம் இல்லை, ஏதாவது ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் டேக். ஏன்னா எல்லாம் தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கீங்க, முடிச்சுக்கலாம் இந்த ஈவெண்ட்டை. ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க.
I'll take few questions. சரி, நீங்க உங்களை பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியே இல்லை, நீங்க பழைய ஸ்டூடெண்ட். 1963 ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கேள்வி இளம் மாணவர்களுக்கு கேட்க சொன்னாங்க. சரி சரி, நீங்க தான் வாலண்டியர் பண்ணீங்க, கேட்டுருங்க சார். மைக் இருக்கு உங்களுக்கு. What made you to come to movies from RJ sir? போங்க சார், நீங்களும் பழசு, கொஸ்டினும் பழசு. இதை நான் வந்து ரிசர்வேஷன்ல வைக்கிறேன். உங்க பேரு சார்? ஞானப்பிரகாஷ் சார். see first thing வந்து I never planned to become someone or something in life. RJ happened to me and I loved my job, and because I did it so well I got other offers. அதுல இருந்து I tried few, அதுல ஒன்னு தான் நடிக்கிறது. God's been very kind. நான் எந்த வேலை பண்ணாலும் செமையா பண்ணோம். எங்க தெருமுனையில டீ கடை வச்சா நான் தான் பெஸ்ட் டீ கடையா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அதனால எனக்கு வேலை பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ God's been very kind. He has blessed me with good roles, good films, lot of love. மற்றபடி பிளான் பண்ணிலாம் எதுவும் பண்ணல. நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா எங்க அம்மா சின்ன வயசுலேயே சொல்லுவாங்க, நீ டாக்டரா, நீ கண்டிப்பா டாக்டர் தான் ஆவேன்னு. அப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தேன். ஸோ எங்க வீட்லயே யாருக்கும் பிளான் பண்ண தெரியாது. நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் எடுத்து மேக்ஸ்ல ஃபெயில் ஆகும்போது எங்க அம்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க மெடிசனுக்கு அப்படின்னாங்க. ஸோ எவ்வளோ டெலியூஷனால ஃபேமிலினா, நாங்கள் இது வந்து ஒரு 5 குழந்தைக்கு நினைச்சோம். எங்க அம்மாவுக்கு மொத்தம் 5, என்னையும் சேர்த்து 5 பேர். ஸோ அதில் கடைசி தம்பி வந்து டாக்டர் ஆயிட்டான். ஸோ நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம், கடைசியில் பார்த்தா அவன் இப்போ டாக்டர் ஆகி இப்போ பிஜி அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறான். ஸோ அதனால எதுவும் ஆகணும்னு பிளான் பண்ணல சார், எதாச்சும் ஆயிட்டேன். அண்ட் கடவுள் கொஞ்சம் கைண்டா இருந்திருக்காரு. முதல் கொஸ்டின், சீனியர் சிட்டிசன் கோட்டா. One more question. இது எங்க இருந்து வருது? ஹலோ, இங்கேண்டா பக்கத்துல இருந்தா. ஓ, என்னது நீங்க மரிசியா பீச்ல வாக்கிங் போற குரூப்ல இருந்து வந்து கொஸ்டினா கேக்குறீங்க? உங்க பேருக்கு பின்னாடி நலப்பணியாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ்ல போட்டது, தமிழ்ல பார்த்தேன். நலப்பணியாளர்னா உங்கள்கிட்ட சின்ன விளக்கத்தை கேட்கிறேன். இது கோனார் நோட்ஸ்ல இருந்து நான் எடுத்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சார், முதல்ல வந்து இப்போ நான் டாக்டர் கிட்ட கேட்டேன். இந்த விளக்கத்தை தாண்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது என்னன்னா, இந்தியாவில் வந்து டாக்டர்ஸ் திருப்பி மேலே படிக்கிறதுக்குலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. பட் நர்சஸ்க்குலாம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இருந்து நான் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்துருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச சில நர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது, இங்கே இந்த ஃபெலோஷிப் ஆரம்பிச்சதுக்கு உங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மறுபடியும் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இட்ஸ் a very nice initiative. I think இந்த ஒரு transplant unit மட்டும் இல்லாம I think there should be more fellowship for nurses, not only in this hospital to hospitals across, because their service is very noble. இவ்வளவு பெரிய நோபல் சர்வீஸ் பண்றதுனால தான் அந்த நல பணியாளர் நினைக்கிறேன் சார். மற்றபடி இதுக்கு தமிழ் விளக்கம் சொல்வதற்கு நான் என்ன கூறுவேன் ஐயா? போதும் ஐயா, இந்த கொஸ்டினுக்கு இவ்வளவுதான் பதில் சொல்லுங்க. நன்றி 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 நன்றி. உங்கள் பேர் ஐயா? என் பேர் குணசேகரன் ஐயா. நன்றி நன்றி. கடைசியா ஒரே ஒரு இளம் கொஸ்டினோட நான் முடிச்சுக்கலான்னு பாக்குறேன். டாக்டர், இது ஒரு பேட் ஐடியாவா ஆயிட போகுது கொஸ்டின் ஆன்சர். வேற யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நர்சஸ், கொட்டாய் விட்ட டாக்டர்ஸ்? But I think we are done, and thank you so much for the invite. God bless you all. Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you, sir, for this inspiring words and for being a part of this great occasion. I now invite our Head of Medical Service, Dr. Bishwarupal, to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Good afternoon. Now, I request you to indulge me in recollecting an anecdote or history of this liver transplant and this campus. It was sometime in month of September in 2008 that the first liver transplant happened here one evening as organ donation, and it happened to be a split liver transplant. Anyone who is connected to liver transplant will know that is like baptism by fire. However, interesting part is in life, in the journey of any scientific journey, when you get baptized by fire, you cover 6 months in 15 days. And that team at that time, Dr. Selva was my younger colleague on that day. So that team covered 6 months maturity in that 15 days. And the other part is, I have to recall, a topic of transplant cannot be covered without talking about Tamil Nadu and organ donation. That night, cadaver donation, it is like, for all of you to understand, it is a very unique and divine confluence of tragedy in one family meeting the joy and hope of another family. It reflects a hugely evolved emotional maturity of the society. And I'm very glad to share, yesterday again Tamil Nadu was conferred the leading state by Ministry of Health and Welfare in organ donation.
In 2025, give a big hands please, because in 2025, 266 donations happened, 1476 organs got utilized. Now, that means nearly 1.5, every 1.5 days, one organ donation. And that reflects a massive, in the context of emotional maturity and emotional contribution to this society. Now, the other part is, that night, one of the recipients was a 15-year-old girl. And I had the good fortune and privilege to attend her wedding, as well as first child's first birthday. So this kind of performances, this kind of service, not just saves lives, it rewrites the course of life. And in this journey, there is no final destination. It will be ongoing and ongoing, and newer dimensions. In that year, I remember 2008, 2009, India was doing maximum 150 liver transplants between Delhi and Chennai. Today, India is doing 5,000 plus liver transplants. And I'm confident by 2030, it will touch 10,000. So that many lives, that many families will benefit, because the skill base has become much wider. Now, as I will start with Thiru Balaji sir, because when personalities like you get involved in such occasions, because we are in the system, we are performing, but it should reach the society. So when with your presence, your endorsement, it will spread wider and further. Thank you for being here. And then historically, such journeys, no, I mean, today's performance is tomorrow's inspiration. But behind that, institutional and organizational two unwavering factors: patients' trust and organizational support. So I thank you, Anil sir, to be here in spite of busy schedule of running 35 hospitals, and reaffirm and reinforce your commitment to support this. And lastly, I congratulate the team for their continued great commitment and dedication to keep on. There is no final destination, as we already concluded. So the journey will go on. The passengers may change with cycle of time, but journey will go on. Thank you all for being here, and good day to you all. Thank you, sir. Shall we all rise to our feet for the national anthem, please? Thank you. We'll now proceed to media interaction. Members of the media could ask their question and the clinical experts would answer them.